Wow, guys, sanibonani, dumelane, thobelane. Hayi impela ngizigqibile zininzi kakhulu nalezi language lezi zokubolisa ezilongo kodwa ngibolisile nje guys. So guys, namhlanje senza i-muckbang. The bonus la pizza. Yeah. Zabuya la ngapha nomakdi siqala pha kumakudlelwane izindlela zami bemthebelelo. So guys, ngisacela nje ukuthi namhlanje yini nibalisele nje ibali elifishane engasoze ngilikhohlwe empilweni yami. Hayi kunzima la emhlabeni guys, asoze ngikhohlwe kwenzeka ngo-1999 guys, lapho nisuka khona ekhaya esiphundu Mount Elif. Phela ukuthi omunye umuntu mezayiguglisha lento nizoyisho lapha kubali lami. Sake safikelwa umkhuba nje kasathana nje engazi ukuthi awusukaphi uyaphi. Sashaywa inkanyama, abanye bayazi-ke tornado. Hey guys, kwakunzima lo nyaka, kwakunzima, hayi indima okudlala nje. Into eyenzakalayo phayana guys, around 3 ntambama. Mina ndandisena 7 years ngalo nyaka lowo. Ngisuka ngithatha omnye umfana nje osekhulile unami ungasenhlanga age. Uthi asihambe siyokha e-fruit. January, 29 January 1999. So siyahamba-ke nalo mfana, sehle siye nje emazansi nje nesigodi sangasekhaya. Sithethe sisaqala nje singena egate. Hawu, hey. Singene lapha sicela ukuthi masingene ngaphakathi egadini sizigelele. Hayi singene apha nomfowethu. Kaze semthini uthi gqi omnye umfana ekajima. Sawubona nje iwada lengathi yatshintsha. Asinakangani lokuvele kubani. Ujwayelekile iwada ukuthi itshintshele but ingenzi into. Igqi omnye umfana ekajima sithi asambeni. Niyibona into eza ngapha ukuthi imbi kanjani. Kumnyama guys, kumnyama ngapha na kwela side ningasemthatha. Kumnyama nje thu. Yabona. Uvele kuyakudima nje kakhulu wangathi kusebusuku. Hayi. Siwayeke nalo mafruit asowakha. Ungene endleleni. Sigijima siyanyuka. Samagoduka. Sathi sendleleni ba sisiya ngakwabo lo mfana kho soqathule kwabo njengoba afike ekhaya. Hey, umoya wasowusithatha apho manje usiphindise emva. Asesinyuka sesihamba sibambelela ngodrati lona kwekade yakwabo ukuzama ukuthi siyofika eyadini. Umoya siphusha. Onzima umoya lona. Eqonda ukuthi ngelazuza umuntu usena 7 years sewumayangana nje nabona. At least yena sekhulile because ngishiya ngama 6 years yena lamfana ndamanaye. Hey, singene kwabo. Ke like bayasibona baphume bazosincedisa ukuthi sizongena apha eyadini. Hayi. Sathi singena nje. Kwabe mfana endlini. Kwabe uhamba i-roof phezulu kule ndlu singena kuyo. Umama wakhe lo mjita lona
abesibambe yanathi ekoneni yodonga yendlu. Yabo ikona nje kanjani. Ufike wamanathi kanjena uthi uba wasibeka la phansi ngoba sisabantwana thina bo. Wasikusela, hey, yawa le ndlu ngapha. Sathinta sangena kwenye ikamera ngoba kuwa olunyolo ubonda ngapha. Hey guys, kulapho saye sehlukana khona nabo kuba ixesha sizama ukungena kwenye ikamera ne umuntu azigijimela uyawa nale kamera singena kuyo. Uthini umoya? Ethini imvula? Qala Ntweni ukuthi bacinezeleka apho bewola ludonga. Mna ndasinda ngoba ndandise halfway bandifike enodonga, bona babe sebefikile edongeni lavele abacinezela la phezu kwabo. So mna landishaya nje iziteni emqolo, enhloko, yabona, ziwele emacaleni ngoba kunesivunguvungu nje nesinzima. Kuyilapho-ke guys, ngitshela ukuthi ndazama ngibona seniphandle kade ngisendlini, seniphandle ngibona nento ezenzekayo. Ndiyabona ukuthi e-next door yakhona i-1 iyadi ne likhaya kakhulu nomzi omncane. Ndiyabona ukuthi azikawe ngadani izindlu, yabo, ngoba seniphandle. Ngoku nandicinezelekile apha enyaweni. Ngisephitha ukuthi gazi ngenze nilibone la isekhona i-stretch lapha enyaweni, ngikhalo nibonise. Ngizama ukuthi donsa inyawo, ngilidonse angisho izitena zime apha emadolweni necinezeke inyawo, but ladonseka inyawo laze laphuma. Ngizama ngoku ukukrossa nje kulo mzi ongapha. Aba benabo apha abantu ngisababoni bonke aba benabo apha sebecinezelekile. Kunuka irasti nje kwalapha, kunomoya ombi, kunuka irasti, kunesivunguvungu, but ngela zozo imvula yaseyehlukile kancane yona. Ngoku ndiphuma iba njalo, but naye ndihamba ngezikhukhula uba amanzi ayimanintsi kakhulu. Ndase ndibudada because ayimane ndithathe ndiwisa phansi, and that time ndandisemncane kakhulu guys. Mane ndiwisa phansi amanzi, ndithathe ndiyafosta ndiyofika kulaa mzi ongaphayana. Uma ndifika kulaa mzi loyana ukhima enyango, ndiyathatha ndivakala because umoya wasomninzi wona, imvula yaseyihlekile yona. Eyi, uma ndiya umnyango onebhakla bandibona abantu bakhona because umnyango andazi noba uphephukile noma wenzekeni noba ungavaleki, selibhakla kuphela. Eyi, ndingena ngizama ungena apha kwibhakla, kuziqomba ayishobile guys. Ndangena kwibhakla kodwa amabhakla akhona angawo la sinawo isikhathi samanje. Okuselawo akudala lawo yanawo evulekile noko, I think evuleke kangaka. Ndangena-ke ngaloo ndlela apho kwibhakla ndaba safe. So nakhona ndazile ezinye izindlu khona but eyana ingawanga. Manje ndicinga ngekhaya ekwenzakalani. Uthe mase kwehle nomoya sowuphelile. Hey guys, mawubheka esigodini ilali yonke guys, iwile imizi, amazinki, izinto ezazihamba kanje emoyeni. Abanye abantu babethathwa amazinki ethi so imhayikise ngathi useplanini liyomlahla ngale kwehlathi. Hey, uyayishobile pha guys, ayindima okudlala nje. Okay. Uthe mnewam wasekuyawukatela ebamnyama. Demka ndiyotsheka ekhaya. Uma ndifika ekhaya ukhona umama nabanye abantu kugcwele.
umama uyakhala. Elalini yonke ke guys wawukhala. Mawulalele nje endlebe zakho. Njalo nje lali yonke guys. Njalo. So ayike ndiyeke ekhaya mendifika umama uyakhala ukuthi usisi wami omdala ulimele kakhulu. Yaqona. Elimele kakhulu njena umgcinise ethaveni. Awunethaveni esizanzo zasekhaya. Engawanga yona. Umgcinise khona. Phofu ke akamgcinisanga uxolwe ngabantu bebephuza pha ethaveni. Usho ukuthi naye ngoba wayesekhaya sho ukuthi wathathwa lizinki naye because apha esiswini wakwazeka kabuhlungu nje unamanxeba nalapha emadolweni. Umzimba wakhe ngisister wami walimala kakhulu kula tornado. Ngiyabuza ukuthi bapha abanye mama. Umuntu umama uncebakazi ugciniswe eshop. Utata akabuye kokset. Yomncane ozembeni kwami. Ngihle uba abe semdala ngoku le video uzoyibukela. Umbambile umama isandla kakhe. Oh okay, hayi mina mama ngisafe manje madanga nje. Nje nalami kwenza upha enyaweni babe ngizama ukukhipha esteneni. Hayi. Kube mnandi. Ngomela ukuthi kwencediswa mina imizwa. Mina ngisemncane kwencediswa ukuthi kukhutshwe abanye abantu. Manje mina ngisemncane mina. Kuthiwa mina manje ndihambe ndiye ethaveni. Ndiyohlala nosister wami. Khona. Silinde utata aze abuya. Ezothatha usister amse esibhedlela. Because utata wayedriver ayindoni nala umuntu wayedriver lanyaka kwawuyini. Angisakhumbuli kahle njena. Evolve. Evolve. Hayi ndifike-ke ndiye pha ethaveni. Uma ndifika usisi wami akhona ukuphefumula kahle bamane bempompa. Kunzima namanxeba la amafozi la naye mane imfimfa endibona ukuthi aqhobhozile ngaphakathi yabona. Bona bazama umphusela ke apha qona abantu baphuzile kodwa utywala lehlekile lona. Kunalo bhodi ke amcholileyo. Uphuzile ne uthengisa yena walapha ethaveni. Uyakhala abaphezu kwakhe. Oh yini kaloku siba wena Thandiswe. Oh yini kaloku ungabhubhi. Yini ndikuthanda kangaka mfethu. Oh yini kaloku ndicela ungabhubhi futhi ngicela ukuthi undiqome ngoku. Kodwa ngisemncane mina uba kodwa ndiyayiva lento ayithoyo baba. Esho ukuthi umngane nami uyameshela. So emeshela njena akamvume. Ngoku na uzama lanto uthatha ama points. Hey guys, hayi kodwa ezinye izinto ziyahlekisa nje kuba sezedlula. Uthe nje ngaphelanga isikhathi esingakanani ngosekumnyama lafika itime. Ufika kwetimer uzothatha usisi wami lona. Hey lalela kuthathwa kanjani. Thathwa lele bona iladi lelo loqabela uma uyiwa erofini endlini. Thathwa ngani. Wemphakamisa uyiwa naye emazantsi imoto ikhona uwele kodwa imifula ayigcwele. Hayi makufika naye phambi emfuleni ufumanise ukuthi bayoyika ukuwela naye abo bamphethe ngendlela. Itime laba nesibindi guys. Lawela njengoba beliwelile lelasikhathi laphinda nesibindi lawela amanzi I think ayiphela kwezindawo. But ngokukhethakala kwezindawo lawela la ngaphesheya komfula lafika lathatha imoto la foster langena nayo apha emanzini. Uba kanjani? Hayi ngakaze ngayibhilive nangoku lana. Uba lawela kanjani imoto I think lokho imoto kwafuna bavele yacika emanzini naye ihamba nomfula. Angithi mina ngeke ndihamba ngegandaganda nomfula. Ubike laphi imoto leyana eyakhona ukuthi wena emanzini. Futhi ndiyakhohlwa ube nimbuze nje funeka nimbuze yini ba kanjani yabo.
Ngoba bamlayisha bamsesibhedlela eMountaineer. Mna ndathathwa ndiyogciniswa komnye umzi osefemelini. Usisi wam emzimbeni wakhe yena wayegciniswe eshophu, wehlika nogogo waseshophu ngoba sevile vele uba basile kulaa mzi osefemelini. So sohlala khona-ke kulaa mzi loya ngoba ekhaya aziphele zonke izinto. Ibhokhwe I think zazilako 30, kwasinda 5 kuphela lezo bhozi lezo. Iitrektha zaziwu-3 zasinda zona shame, but iimoto izikorokoro because itime layimakhenikhi kwakugcwele izikorokoro ekhaya zona zazisinda. Zaflaya zaya emizini yabantu, kule mizi engasezantsi kwaphela ngazo futhi iimoto leziyana. Itrakhi nayo yaye yalimala, uthi yona yalimala kakhulu itrakhi. Zizinja kwazisindela konke nelakha nto zasinda zonke izinja ngoba zazinceda amephi namandazi. Itime ke guys yasala engxakini yokuthi iimoto zabantu ebezizolungiswa kumele uthi uzibhatale. Wazama yena shem uzibhatala, nabo abanye ba-understanda vele ukuthi akazenzanga amabomu, yabona. Umntwana nje ngumzi ini, yabona, bam-understanda. So wabhatala ngendlela wabhatala ngayo. Angaze nimbuze, ndiyalibala ke nimbuze futhi ethonalo. Ngoku sihlala kwezi zindlu ne, sihlala kulo mzi sibanintsi guys, sibanintsi sikulo mzi nje. Iimpazamo zasilawo 30 because ekhaya sasi-6 nesisonke. Hayi ke usisi waye wasinda shame, zangahlala kulo wahlala 4 days nje esibhedlele. Yena waye bathathwa wayogciniswa kulo mama nabe emveni kwakhe. Yena wayephuke njengalo yena, kodwa nje zangokuthi webhede because yena wakhokwa nje wabuya wasemdeni esibhedlele. Uzothi mna nalo mna sasala kulaa mzi ne, hlala kulaa mzi ndim ngutata umama, abanye abayohlala kulo mama bona. Usisi omdala yena wayehlala eGoli, wayesethi hayi wayehlala kulo mama, wayesoloko sehlala kulo mama yena. Alright, so esikolweni kwakunzima ukufunda kwaye emaklasini kwakugcwele abantu, yabo. Isikolo sasinda sona sasiwa, kwakuhlala abantu balapha emphakathini ababamkele imizi abayenazihlobo ezifutshane ebegcwele apha esikolweni yabo. Kwawuphekwa endaweni eyi-1, ufika abantu bako-housing yabo, ngamadiphatimenti, ufike nezipho, ufika namabhanoyi nje nazobona le nto eyenzakaleyo because yayiqaleka nje laa nto leyana eSouth Africa uba ndiphazama. Andikaze ndive kuthiwa yenze enye into kwenye indawo. So yayisethusa. That's why abantu babegcwala phaa beyibuka uba kwenzakalayo. Kuthe waphela lo nyaka unzima ukufunda, abanye abantu babehlala ezintenteni. Following year 2000, 2000
safakwelwa iintente umzi nomzi. Umzi nomzi guys wanentente. Iintente nje ezincane ezimakanje. Uma ungena uyakokoba ngani. Hayi, kulapho-ke impilo yaqhubekela khona ngo-2000 but u-housing wasisheshela abantu. Ngoba ngo-2000 lowo ngase kusekho ama-RDP. Khona enye ividiyo yami vele esengiyipostile ebendibonisa nama-RDP ukuthi sekhelwa ama-RDP la nyanga, futhi khona amanye ekwayo nangoku esigodini sakithi. So ngizama ukuthi-ke guys, ebuhlungu yona le nto, uyeke uba sengimane ngiyihleka nje, akunzima kuthi. Ayinzima ukudlala. Uthe mawuphela vele lo nyaka ka-2000 zabe izindlu sezimile. Ngangendlela yonzima khona guys, already xa lisebenza khona apho kuzo zindlu nalo, ngoba netime kwakungekho lula ukuthi lizuze imali njengabantu ozisebenzayo. Akukubi nje guys, akukubi. Kulapho usisi wami lo emveni kwami wayehlala nami. Ngoku usancancibele lo because now 198, yeah, 98. So wayesancane at that time. I-OLED limshiya nami apha ekhaya. Ngezikhathi zabo lunch kumele ukuthi ndilungise kona. Mhlawumbi ke nami bese ngifuna uzichereza umlando wami yodlala. Kwakuthi mekhala. Mawuthi mekhala ngiyembeleka emqolo. Ngimhambisa. Ngimse elendo kumama. Umuntu wakhona nje mekhala kanti akakhala ubekhala mhlambe elambile ufuna ntoni. Uyozela lapho ngevela lala. So uvela lala lapha kuma emqolo umbeleka kwami. Uvela lala lapha emqolo. Hey guys, angasindi umuntu. Namazi umuntu mayelele usinda kanje. Angandisindi umuntu emqolo nanthi ngiyo oledi. Ibe likhathele niphelile. Nalo oledi lifike liningcolisa ukuthi ube sozela lo muntu umsaphi. Into ayo umama ngibone lila manje ngifuna ibele nje ngone umzisi umncancisi. Hayi umama lozamvusa amncancise. Kufuneka ngasihambe uphinde ikhale lento yani. Ayifuna uhamba. Seyibunzana umama umuntu abuyele emsebenzini lokuyilunch kufika kwami. Mhlawumbe ucelile laba basebenza nabo ukuthi bakanake mina awuyona lunch. Guys. Ngitshela ukuthi lapho kuyilapho kwakunzima kakhulu khona. Kodwa-ke shame nansi saba sakhela izindlu noko sahlala ngo-2000 kuzo lezo zindlu. So akwafanani. Bese yabuya ilali yethu yaphelela. Abantu abashonayo-ke guys, sengishortlisha njena baba 29 abantu abashonayo kuleyo tornado. Abalimalayo ayisho manje sabakhumbula baninzi kakhulu. Abanye bathungiyoka lapha enhloko nje, abanye nje bawathola isivazi. Balimala nje banezibhathi mina nje ndathola sa-trash enyaweni kuphela. So ase-change plot ukuthi zange ndibe sencwadini ngelapho. Nosisi wami waphepha vele uright, uyakwazi ukwenzela yonke into futhi nabantwana abathola. Nabantwana bazi bayi-2 nomnye lona uright. So ngizeni ukuthi nje kwabanjalo guys,
Ngiyacela-ke guys ukuthi nonke nibukele ividiyo yami nayimamela ukuthi ngiyabulele ukuthi niyimamele. Ngiyacela ukuthi nezinye nihlale nizibukela nizimamela and nikhomente, ni-like, ni-subscribe. Please guys, please subscribe, like, comment. Uma kukhona okunye mhlambe okubuzayo mhlambe phaka kuma-comment, ngiyakhona ukuthi ngiphendule mhlambe ngenye ividiyo. Ndingowenu, ningowami, andiyodwa ngaphandle kwenu. Please ngiyanicela guys ukuthi niyenze ukuthi amavidiyo ami asabalake ne-friends zenu ngiyacela ukuthi nizibukelise. Ukuthi khona lapho niphisa khona mhlambe ukuthi nilungise mhlambe kwinto zami, ngicela ukuthi nikhululeke guys. Ngingumuntu nami fana nawe nawe. Ngiyabonga kakhulu ukuba nani. Hayi ngabuya ngo. Hayi nene ku-blind guys.